It's a human. Yeah. Medium size. Okay. Hey. いいでしょうか。いいですよ。はい。This knife, BR Bushcrafter high grind knife. This is the sharpest knife in my collection. It's a human, so very small, soft backstrap. It hitches the bone a bit. Let's compare with this gunny. Gunny blade shape is better. Anyhow, it's a small backstrap, very tasty looking. Again, now bushcrafter. Not bad. Gunny. Momentary, at this moment, this portion a bit thick. Gunny handle is better. Gunny, bushcrafter, gunny. Very sharp. Too sharp. Gunny is a very sharp knife for this job. This side, I try bushcrafter. Not bad. No complaint at all. If compared, gunny handle is better, in my opinion, for this job.
あれ発砲音ですか今の。違います。普通のモービル。Well, I might lose this night in the snow. Bushcrafter. Female deer has no genital organ here, so totally open up the inside thigh. Easy way. It's a bushcrafter. It's a gunny. メスだったわ。メスだった。メス。うん。角ちょっとな。もう一頭いたのかもしれない。メスだねこれ。チンチンない。あ、でもオスとメス一緒に早くないからやっぱりメスだね。OK。Gunny is a better knife. It's a conclusion. 角見して角。見せてくれる？ちょっと角度が悪いわ。うわ、すごい広いな。広いな。大だわ。幅広いわ。ラージインラージ。ブラックジャックモデル125。これそうなの？そうです。A2 スティール。どうやったっけ？まだ見えてないですよ、その境目は。まだ見えてない。まだ見えてないです。それ全部あれでしょ。いいやつ。そうなの？四角とかいう三角とかだ。ここ？だからこのラインがさ、ランプとのラインですよ。そのラインがランプのライン。そのより前はランプだからさ。で後ろ行くとさ、黄色い肉があるんですよ。色の違う。黄色いというか薄い肉が、そこまずいんですよ。ここは？ええ。ここでないの？でここを入れるといいんですよ。かつ。こういうふうに。そうです。でそれで手突っ込んでめくる。もっと深く入れちゃっていいんですよ。それです。それです。それいい肉ですよ。それです。
そこが境なんですよ。それでまあこれで終わり？終わりじゃない。それは実はいらないです。それいらないんです。これかい。それ結構硬いんですよ、そこ。そこが境なんです。ここが？そこです。これは俺あんまりやったことないからな。はい、全部取るでしょ。そう。私その後ろね嫌いなんですよ。そんなにいらないでしょ、肉。いらないです。じゃあ冷凍庫にたくさんあります。お尻とこだけでしょ。じゃあ最高の部分だけで。ここベストポジション。じゃあセロースいってください。うわ、ベストポジションに当たってるね。あ、すごいね。いいとこあってくるね。それ入り口だもんね。ベストだね。出口じゃなくて出口。これだ、もう入り口ですよ。狙い通りバッチリかい？バッチリですね。そうですね。かなり近かったですね、距離。いや、そんな近くないよ。そうですか、50メートル。 50ってことはないよ。ないですか？いや知らん、わかんない。でもちょっと離れてるよね。離れてました？80メートルぐらいでなかった？かなり近く感じましたね。でかいもん。狭いなのか。うん。あ、そっか。そうですね。ダメですよ。これは。安藤さん、これと比べてやってくださいね。バークリバーガーニー。これいいね。いいでしょ？これいいわ。いいでしょ？ガーニー？ガーニーです。ガーニーっていうガーニーですよ。の？何さガーニーって。ナイフの名前です。おお。これ比べてください。え？まだあるんですか？あるんです。バークリバーブッシュクラフター。どっちがいいですか？ガーニーの方がいい。ガーニーがいいですね。For him, ガーニー is better too, as I do. はいさ、as I do. 私と同じように。ガーニーの方がいいと思うんですよね。そうですね。はい。よし。もうあとここからの首ロースだと思います。そうですね。投げていいです。私が処分しますから。ブッシュクラフターですか、それ。あ、yes, it's ブッシュクラフター。どうです？切れなくなってきました？ああ、いや、でも大丈夫ですよ。ステルシャープ。うん。まだ。角いる。角はどうなんですかね。鈴木さん角いるの？いや、いらないの？いらないです。いらない。いらないと？角だけ？そう、いや、角この首いるのかなと思って。ああ、当然いるでしょ？いります。いますよね。角いらない人世の中にいないですよ。そうなんです嘘だね。マッチストレス。for the edge。カチンカチン。カチンカチン。ちょっと待ってね。カチカチ言ってない？言ってますよ。やばいんじゃないの？ダイレクトコンタクティング。ボーン。ボーン。ボーン。これどこだったっけこれ。俺もこの頃上からばっかりやるから下がわからなくなったんだわ。そうですね。from throat side。これなんだ？ difficult。これ。玉じゃないですよね。いや違いますね。いや首がね、なんかここに変なもんがあってね。あ、これ。軟骨みたいななんか変な。
何こつこれ。それ骨ですよ。だから骨だ。はい。なんかの、この骨がやばいんでね。やばいですよ。だからカッチンカチン言うんだよね。これダメだわ。OK です。いいですか？ In my pocket, two orange folding knives. EKA Swede10. And it's a famous knife. Ontario, Rat1 folder. Okay. This side, nothing is done yet. I already know. This folding hunter is a sperm skinner. How about EKA? EKA, very sharp. EKA is a very good skinning knife. Absolutely. Fast. Astonishingly fast. EKA is the fastest. Whoa, short wound. Whoa. Bone is fractured here. It's a pretty good chest neck shot. Cold. This plastic handle is cold. EKA cradle handle is warmer. And speed. Not so different. Both knives are not a fast knife in getting back straps. However, EKA handle is very warm and very impressive in this cold winter deer hunting. EKA Swede10 knife. I love it. I love this knife very much. All finished. It's a big stag. Night stag. It's a surefire. Defender. Great stag. Okay. Anyhow, this right, my favorite Surefire Defender knife. Hello, knife people. This thing have been in my hunting vest for a couple of years. LED headlight, but I reconfirmed that this thing is useless in a critical situation, like I lost my way back to my car.
It's a utility headlamp for camping, not for survival purpose. For survival, this thing is needed. I was helped by this thing, not once, but twice or 3 times, when I lost my way. It helped me a lot. It's a spotlight. It lights very narrow area, but this light reaches around 100 yards. In darkness, very useful to find the correct way to go 100 yards ahead. It's essential stuff to survive the dark nature, to find out the way to come back. It's a defender kind of weapon. This angular bezel is a very strong striker, and this side is also, and this bezel, butt bezel, is very useful not to push the bottom incidentally. No, regular model has no bezel around here, so incidentally it can be put and the battery can go lost. So I love this thing very much. Anyhow, this kind of thing, evolution or progressing, is very rapid. This thing is 120 lumen. However, the current version is 200 lumen, and the brand new model will be coming in 500 lumen. Okay, 500 lumen is crazy stuff. Maybe 200 years. Very effective to find my lost way. I'll get 500 one. But now it's very useful. Surefire Defender. Very, very dependable item for hunting. When you have possibility to lose your way back in darkness, this thing is very dependable. And a knife. EKA Swede10 knife. This handle ergonomics superb, and this craton rubber very warm in darkness. Sorry, in coldness. I already knew this knife was great, but compared to this handle, pretty same thick, not comfortable and cold. I'll say it. No problem at all. 12C27. No problem at all. Great edge retention in my self-made convex edge. It's a better knife for hunting. EKA Swede10 and Ontario Rat 1 folder. It's a better knife. Highly recommended for hunting.
These two knives I used for 2 deer, one stag, one female deer. The actual gani, I left it to my friend because he loved it very much. For gratitude, he shoot less. He let us shoot much. He's a very experienced deer hunter, but unfortunately, he doesn't eat meat much, so he is not very good at getting a good portion of meat. He basically get all the leg meat and back straps. I get selected portions from legs, outside hips and inside thighs. So, anyhow, this experience, very hard job by him. He was not very good at getting heads because he is not very interested in making stag trophies. He is, traditional hunter, meat hunter, yeah, not a stag hunter, horns hunter, not. And it's interesting that he had been selling his meat to a dog food maker. Dog food maker didn't need food sanitary law, so he kept all the meat in a big fridge and a big freezer, and he sold much meat to dog food maker. Anyhow, this knife. So he is not very good at getting head. So from throat side he did it, but on the snow the neck stretching is not enough. On the ground enough, but on the snow the stag horns stuck into the snow, so stretching is not enough, so he failed to get the neck with this knife. So this edge took much stress from his maneuver. Still very sharp on my finger. However, in paper cut test, basically no problem. However, there must be small nicks, I suspect, like my 3V Bravo 1. I suspect 3V can take micro chipping when its edge angle is small enough. It's a very small angled, sharp 3V edge. So let's see through the microscope edge condition. Very interesting.
Okay. This 3V steel can take very micro chippings, but in practice still sharp, the same as 3V Bravo 1, the same character when it has the same edge angle, you know. At this small angle, it takes micro chippings. However, I know from my 3B Bravo 1 experience, it's very easy to restore. Very easy to restore. What do you think? Do you like this steel? A2 is A2, very good. 3V is 3V, very good. Each is very good. That's 3V steel and A2 steel. Just 2 minutes strapping. This black side 1 minute, white side 1 minute. Restored this edge problems completely. I confirmed with this thing. "3V is a great steel. Microchipping steel, however, very easy to restore because the chipping size is very tiny. I am in confusion. Which is the better steel? A2 or 3V? Thanks for watching. See you. Bye bye.